the exile. שיצאנו 2000 שנה We went לגלות. out 2,000 years to the Galut. אני הייתי בזמן הקצר שיש לנו With the short time that we have, להסביר איזה עניין עקרוני. I want to explain a matter of principle. הצער של בן אדם צריך להיות אמיתי. The trouble or worries of a person has to be true. אם מישהו למשל If נפטר, someone, God forbid, passed away, במשפחה או חבר, או friend משהו or כזה, family member, אנשים מצטערים באמת. people are in sorrow, truthfully. אבל בית המקדש נחרב לפני 2000 שנה. But wasn't the Holy Temple destroyed 2,000 years ago? בית הראשון עוד יותר. And the first temple even earlier? לא מרגישים בחיסרון. We don't sense the lacking of it, do we? הכלל הוא מתי האדם באמת The rule is, מצטער, when is a person really in a time of sorrow? שחסר לו משהו. When he's lacking something. ואנחנו חיים כאן, And we're living here, בירושלים, here in the city of Yerushalayim, בארץ ישראל, in the land of Israel, בלי בית מדרש. without a holy temple. הכל בסדר. Everything is fine, isn't it? איך היה האוכל How was אתמול? the food yesterday? בסדר. Wasn't it fine? הכל בסדר. Everything is okay. איך אפשר להצטער How can it be possible to feel regret שאנחנו or לא sorrow מרגישים בחיסרון של בית when we המקדש? don't sense the lacking of the holy temple? איך אפשר להצטער על זה? How can you feel sorrow for that? לכן, על מנת להבין את הדבר, Therefore, in order to understand this matter, על מנת להבין את הדבר, צריך להבין we have to understand מה זה בית המקדש. what is the holy temple really about. אם בית המקדש זה מקום ידוע, We know it's a place, אבל מה הפונקציה שלו? but what is its function of the Beit מה HaMikdash? התפקיד של בית What is המקדש? its role? בשביל זה צריך לחזור על ההיסטוריה. For that, we have to review our history. כשאלוקים ברא את העולם, When God created the world, הוא ברא את העולם לטובה. He created for good. כן? וירא אלוקים את כל As אשר it states, עשה, and God saw טוב everything מאוד, that He הכל made, טוב מאוד. and it was very good. ושם את הבן אדם And He placed man בגן עדן, in the Garden of Eden. מקום הכי טוב בעולם. Isn't that the best place in the world? כמו מכון מאיר. Just like כן. Machon Meir. אבל האדם עשה However, שטויות. Man made mistakes. He was silly. וכתוצאה מזה שעשה שטויות, As a result of the things that he did, הוא גורש מגן עדן. he was driven out of Gan Eden. הגירוש מגן עדן Being driven out of Gan Eden של כל המין האנושי. of all of mankind. זה לא, האדם הראשון זה כל המין האנושי. When we're talking about Adam Rishon, we're talking about all of mankind. הביא לעולם It דבר brought to the world שעד היום אנחנו a סובלים matter ממנו, that until today we suffer from it, עצבות. and that's called sadness. מישהו היה כאן פעם עצוב? Was anyone ever sad in his life here? Just you? אחד. Just one. You also. עצבות, כתוב, It stated, אישה רוצה ילדים, a woman, of course, would like to have children, אבל כתוב בעצב תלדי בנים. but there was a curse that only with sadness shall she give birth to children. בעיצבון תאכל לחמך. And so too, in sadness shall you eat bread, the Torah states. וירדה עצבות לעולם, So sadness came down to the world לאורך כל ההיסטוריה, throughout the generations כל of הדורות. history, of all generations. היום רוב האנשים בעולם, Today, a majority of people in the world, יש להם מה לאכול, they have food to eat. לא חסר להם, They're not lacking, חסר להם רק דבר אחד, but something is lacking, and that is one thing. שמחה, Happiness is lacking. זה הכל. That's everything. התיקון The correction. לעצבות The correction for sadness של המין of האנושי, mankind כן, הוא בא לידי אברהם אבינו. comes via Avraham, our father. אברהם אבינו, האלוקים שלח אותו God sent Avram Avinu לארץ ישראל. to the land of Israel. לך לך As he אל הארץ commanded, אשר go for אראך. yourself to the land I shall show you. למה? Why? הוא אומר, תראה, המקום שאתה חי, The place that you're living now in באור כסדים, the land of בבבל, Ur Kasdim or Haran, זה מקום רע.
is a bad place. מקום לא טוב. It's not a good place. אבל מה, יש מקום אחד However, בעולם, there's one place in the world שזה יהיה התיקון של המין that'll האנושי. be the correction for all of mankind. זה ארץ ישראל. And that is the land of זאת Israel. ארץ ישראל. ואברהם אבינו הולך. And Avram Avinu journeys and he goes. עד היום. Until today, still going. אנחנו הילדים של We אברהם are the אבינו. children of Avram Avinu. לאן אנחנו הולכים? To where are we journeying? לארץ To ישראל. the land of Israel. מישהו היה פעם בארץ ישראל? Were you ever in the land of Israel? מי היה כאן פעם? Anyone here in the land of Israel? אבל מה המטרה של לבוא לארץ What ישראל? is the objective of coming to the land of Israel? רק בשביל לאכול Just ולשתות? to eat and drink? למה אלוקים שלח אותו, את Why did אברהם God אבינו? send Avram Avinu לך לך אל הארץ to אשר go to the הרקע, land for yourself, to the land that I shall show you, יהיה ברכה, and you'll be a blessing. נברכו בך כל משפחות Through you all the האדמה. families of the earth shall be blessed. מה המטרה? What is the objective? הוא אומר, אתה תלך The answer is that you're going to go לירושלים. to Jerusalem. הלוך ונסוע הנגבה. As Avram travels, going and traveling to the south, אומר רש"י, כל Rashi says, מסעותיו של all of the journeys אברהם of אבינו Avram our לירושלים. father is towards Jerusalem. למה לירושלים? Why to Jerusalem? שמה אני אראה לך Perhaps I will show you את הטוב. the good, את הטוב. the good. המילה The ירושלים word Yerushalayim itself זה שתי מילים, is comprised of two words, לראות to see ושלם. and completeness. Shalom. יראו שלם. To see completeness. לראות שלמות. To see completeness. זה הסגולה של המקום That is the הזה. inner treasure of this place. זה המקום הזה. אתה תלך לשם, You go to that place, ואחר כך תחזור לאנושות, and afterwards go back to mankind ותביא להם את האור, and את bring הטוב, them את that good, that light, השמחה, that happiness. כל מה ש... זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם That's what אבינו. HaKadosh Baruch Hu is saying to Avraham אנחנו Avinu. הילדים של We, אברהם the אבינו. children of Avraham Avinu, בין שנרצה בכך, whether we want בין it, שלא נרצה, whether we don't want it, זאת עובדה. this is a fact. והשליחות הזאת שלו This mission of Avraham היא Avinu ממשיכה, continues and continues. ממשיכה. איפה זה בא לידי Where ביטוי? does it come into expression? הטוב הזה, This goodness. איפה זה בא? Where is it? In בירושלים, the city of Yerushalayim, ולא סתם but בירושלים, not just anywhere, אלא בבית המקדש. but in the holy temple. בהתחלה במשכן, In the beginning במדבר, of the tabernacle, ואחר כך בבית המשכן. thereafter in the holy temple. בשביל להמחיש לכם את To הרעיון, illustrate this idea, היום למשל, today, for example, באופן ענייני, חשמל. look for instance at electricity. היום חשמל בא מתחנת כוח. Comes from these Power plants. power plant. Thank you. כן? פעם זה לא היה ככה. Once it was not that way. פעם זה היה נרות. We once had candles. כל אחד היה לו נר. Everyone had their own lights. היום יש תחנה מרכזית. Today we have central power plants. היום בכלל יש תחנות כוח We אטומיות. even have nuclear power plants. תחנה אחת יכולה להאיר מדינה One שלמה. power plant can destroy can illuminate an entire מקום country. קטן, A אבל small place, יש בו אנרגיה but has so much energy להאיר את כל המדינה. to bring light for an entire country. זה כולם מבינים. We all understand that, do we not? אותו דבר מבחינה רוחנית. So too, in a spiritual dimension. ירושלים, Yerushalayim, אורו של the עולם. Midrash says, is the light of the world. האור של The העולם. light of the world. זה המקום. This is the place. זהו בית המקדש. This is the holy temple. ברגע שירושלים Once Yerushalayim is, ובית המקדש נבנה, and the holy temple is built, יש אור בעולם. then there's light. יש טוב בעולם. There's goodness in the world. ואז במילא And then, העצבות, as a result, sadness, שזה נגזר על האדם, which was decreed upon man, התבטל. will be nullified. כן? שמחת עולם על ראשם. As it states, the happiness, the forever happiness on their heads. כן. למה אני אומר את זה? Why is the Rav saying this? היום אנחנו בתהליך, Today we're in a process. ולא השלמנו את התהליך הזה, We know this process. לתקן
את הקלקול הגדול הזה correct a big mess up של האדם הראשון. of the first man, of Adam HaRishon. זאת אומרת, Meaning to להחזיר את השמחה Let's bring back happiness למין האנושי. to mankind. וזה בא לביטוי בבית המקדש. And this is it comes to expression in the Holy Temple. בית המקדש הוא מבחינת The תחנת Holy כוח Temple as an expression of a power plant, אטומי, an atomic power plant שנותן אנרגיה that gives energy, spiritual energy, רוחנית, spiritual מוסרית, energy, ethical energy כל העולם כולו. to the entire world. וזה חסר לנו. And that's what we are lacking. זה חסר לנו, אבל לא מרגישים. But we don't sense that. כן? הדבר הכי גרוע, The most terrible thing here, שאדם חסר לו, he's really הוא lacking לא something, מרגיש שזה but חסר he's not לו. aware that he's הוא lacking this. התרגל כאילו He's למצב. already accustomed to the situation. He's used to the situation. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב But God אותנו. doesn't leave us alone. הוא הבטיח He לנו, promised us על ידי הנביאים, through the בתורה, prophets שבית המקדש השלישי that ייבנה. the third holy temple will be built. וגם איך הוא ייבנה. And how it will be built, he tells us. אז חזרנו קודם כל So first of all, Chazal teach us קיבוץ גלויות. the gathering of Jews from all over the world. קודם כל First of all, לחזור לארץ ישראל. that's the first point, to return to the Aliyah. land of Israel, coming up to the land, להקים מדינה. establishing a state. אחרי זה, Thereafter, לאט לאט, כולם Slowly. יחזרו בתשובה. people will return in Tshuva, ואחרי זה גם בית המקדש and ייבנה. afterwards the holy temple shall be built. ובמילא לא רק And as לעם a result, ישראל it will not יהיה only טוב, be good for the Jewish people, לאנושות כולה it will תהיה be good טוב. for all of mankind. כן. זה תמצית כל That's the concentration. כרגע זה חסר לנו, Today it's lacking to us, בית המקדש, אבל לא מרגישים but we בחסר. don't sense it כי התרגלנו because לזה. we're accustomed with not having it. אלא אם כן, Unless אתה לומד במכון מאיר. you study Machon Meir. שאלות. Questions you'd like to ask the Rav before we go? Who would like to ask a question on this matter or any other matter whatsoever? אין שאלות. No questions? Everything is so לא clear? יכול להיות. Can't be, the Rav is saying. מה אנחנו יכולים לעשות, כל אחד, או ביחד כציבור, מה אנחנו יכולים לעשות to rebuild, לבנות את בית המקדש? זאת אומרת, He's asked, אתה בן אדם טוב, are you a good person? יצא להיות. מאמין שאני יצא להיות. תמשיך להיות. So the answer is the Rav, what can we do to have it built? The Rav says, continue being a good person. אתה צודק. You're right. You're יש correct. להבדיל בין הפרט You have to לכלל. separate between the individual, the particular, באופן and the פרטי, collective. כל בן אדם הוא כמו בית On a מקדש. private dimension, each and ככה every person מסביר is אחד like a מגדולי Beit החכמים, HaMikdash. רבי חיים מוולוז'ין. Rav Chaim of Volozhin הוא אומר שכל יהודי explains that each and every הוא בית Jew מקדש. is like a Beit Mikdash, a holy temple. הוא יכול לבנות אותו, He can build that Beit הוא Mikdash, יכול להרוס את עצמו. or God forbid, he can destroy יש himself. לו בחירה He חופשית. has freedom of choice. כן, כל אחד. Everyone has that choice. זה מבחינה פרטית. That's from a private standpoint of what you're אז asking. ברגע שכל אחד מאיתנו Once משתדל all of us makes להיות בן אדם efforts טוב, to be good persons, הדבר הראשון להתחתן. מישהו רוצה first thing is to get להתחתן? married. Anyone here would like to get married? יפה. Very good. למה שוברים את הכוס Why do we break a glass מתחת under the chuppah? לחופה? ואומרים אם אשכחך And we say, ירושלים, if I forget Jerusalem, אשכח ימיני, may נדבק לשוני my לחיקי. right hand. בדיוק הרעיון That's הזה. exactly this idea. אתה בונה בית, זה לא When you're building a עניין home, פרטי. it's not a private matter. זה, אתה בונה את עם When ישראל. you're building your home, you're building the nation of Israel. אז זה דבר ראשון. That's first thing. אתה נשוי כבר? Are you married already? אני אברך אותך. I want to bless you. Get a bracha. אז תבנה את בית המקדש הפרטי שלך. May you build your private Beit. בסדר? זה דבר ראשון. That's the first thing. אבל באופן כללי, But on a collective level, ההיסטוריה, הדור שלנו, our generation הדור שלנו הוא דור דרמטי. is a very dramatic generation. אחרי 2000 שנה, After 2,000 שהיינו years, כמו מתים that we מבחינה were like לאומית, dead people from a national קמנו standpoint, לתחייה. we've risen up to a revival, to be alive. והעובדה הזאת, And this fact זה לא רק עניין פרטי, is not a private matter. זה עניין של כל עם It's a ישראל. matter of the entire nation. אני מסתכל כאן על I'm הפנים just looking שלי. here at your faces at this table. אני בטוח שיש כאן יותר מ10 מדינות. I'm certain we have representatives of 10 different countries at least. כן.
נכון או לא? Yes or not? איפה אתה? ארצות הברית. סינגפור. סינגפור? וככה וככה. אנחנו חיים קיבוץ We're גלויות. living in the time of the gathering of זה exiles. לוקח זמן And it takes time עד שאנחנו מתגבשים. that we come together, לוקח עוד compacted כמה together. דורות. It takes a few generations. סבלנות. Patience, my friends. אבל זה השלב ההתחלה. This is only the beginning. השלב הבא זה The next גם stage, התחזקות be ביהדות, strengthening ourselves in Judaism and Torah. זה תהליך. It's a process מבחינה לאומית. from a national standpoint. כן, בבקשה. Question, Hirsch. There are 2 points, point A and point B. שתי נקודות. Point A is where we are right now. איפה, הנקודה הראשונה, מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ונקודה שנייה, And point B is Malchut Yisrael, the Sanhedrin. The And I mean that literally, not metaphor. הוא מתכוון באופן, באמת, what's your question? How do we get from point A to point B? איך עוברים מנקודה ראשונה של קיבוץ גלויות, נקודה שנייה של הופעת מלכות וסנהדרין. שמעת על מכון מאיר? Have you heard of Machon Meir? He's not reacting. Hirsch is not reacting. שמעת על That's המכון? not detailed enough. הוא אומר, זה לא מספיק מפורט. יש לך Do you סבלנות? have patience? Yes, but where did the sepsis guy? כן, אבל מה עם הדרכים? חיכינו 2000 שנה. We've waited 2,000 years. במשך 70 שנה, כמה? How long are we in existence? 70 some odd years. הקמנו כאן. At least 3,200 years. רגע. One second, sir. הקמנו כאן We've established here מדינה a לתפארת. state which is so glorious. אז זה רק ההתחלה. And it's only the beginning. חכה עוד. The bare minimum of not being genocide. It's crumbs. הוא אומר, זה פירורים פה עכשיו. זה המינימום שלא היה פה שואה. לא יודע מה אתה אומר. I don't know what you're saying. אני רק רוצה להגיד לך. I would just like to tell you the following. אדם צריך להסתכל A בפרספקטיבה. person has to look with a proper perspective. עברנו מהפך, We've gone through revolution here. ואנחנו רק התחלת And we're only at הדרך. the beginning. התחלת הדרך. Only at the beginning. אנחנו עם עם סבלנות We're a nation with patience. גדולה. A lot of patience. מה שהנביאים הבטיחו, What the prophets have promised יתקיים. will be fulfilled. מתי זה יתקיים? When will it be איך זה fulfilled? יתקיים? How will it be כל זה. fulfilled? יכול להיות יותר זמן. It could be פחות זמן. longer, shorter. אבל אנחנו But מאמינים we believe באמונה ודאית with certain faith, שהכל factual יתקיים. faith. ומה הם Everything's going to be אמרו? fulfilled. And what did they say? כי מציון תצא That תורה, from Zion shall the Torah come out. ודבר השם And the word ירושלים of God from Yerushalayim. לכל העולם כולו. And it'll be for the entire nation. אבל זה לוקח כמה ימים. But it takes a few days, doesn't it? אין לך... What can we do to bring about that process? מה נוכל לעשות כדי לקדם את התהליך? קודם כל תהיה בן אדם First of all, טוב. be a good person. אתה בן אדם טוב, Are you a good person, Hirsch? I would like to think so. אני רוצה להיות. תשתדל. So make efforts. קודם כל אדם צריך לדרוש מעצמו. First of all, we have to demand from ourselves before we demand from others. אתה מדבר על עלייה, You're talking תעשה about עלייה. aliyah? Make aliyah. אתה מדבר על חתונה, You're talking about getting תתחתן. married? Get married. אתה שואף לזה. Do you aspire for אתה this? רוצה להיות ראש Do you want to ממשלה? be prime minister? No. I'd vote for you. You're crazy. תן לה, זה תהליך. It's a process, Hirsch. אדם צריך להבין A person has to understand שהמציאות זה לא זבנג וגמרנו. that bringing the redemption here is not just spraying something and it's תהליך של finished. דורות. It's של שנים. generations. ככה צריך לראות את That's זה. how we have to view the matter. כן, עוד Any other questions you'd like to ask, Yishai? יש לי שאלה על הלכה. זה אומר בתלמוד בבלי ובמשנה תורה שאומרים שהכל על כוס יין מבושל. אבל זה אומר בשולחן ערוך, על פי מנהג שהביא התוספות, שאומרים בואי פרי הגפן על כוס יין מבושל. ומה הדעת של הרב? אני, תשאל את הרב שלך. וואו. אני לא, אני שותה כל יין, Every wine that I drink, the Rav כן, says, אני אומר, he בורא פרי blesses the הגפן. word prekam. That's the psak halacha. Any other לא questions? שאלות. Okay, we want to wish Nachum Machlim the Rav Briyut, v'itchaskut b'ezrat Hashem. תודה. It wasn't easy for the Rav to come, so we're very thankful for the Rav. מה? אנחנו מודים לרב, שהרב הגיע למרות שלא פשוט.
הרב רואה כל הציבור יברך אותו. אני מברך את כולם. I want to give you all a bracha. קודם כל שיזכו לחיות בארץ. That you merit to live in the land. זה המקום הכי טוב It's בעולם. the best place in the world. באמת And שיתחתנו, second, get married. שיהיה להם הרבה ילדים. Have a lot of children. כמה אתם רוצים? How many children would you like? אחד אמר 10, אחד אמר 12. בסדר, מינימום. מינימום. אמן, אמן. יש לכם רב הכי טוב. You have the best רב. הכי טוב. יש לו כמה 10 ילדים? לא, 9. מתקרבים ל-20 נכדים עכשיו. 20 נכדים. זה התחלה. התחלה טובה. בעזרת השם. תלמדו ממנו. Learn from the Rav a lot. Shalom.